ගරු කතානායකතුමනි පළාත් සභා සම්බන්ධ මේ නීති සංශෝධන කර ගැනීමෙන් හා නව නීති සම්මත කර ගැනීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව එකඟත්වය ලබාගෙන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමටත් අප සූදානම්. දැනට මේ සම්බන්ධයෙන් யோஜனா 3ක් இதிரிபாத் வී திபෙනවා. எதிர்காலத்துக்கும் ஏற்ற வகையில் 13வது திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பாராளுமன்றத்தில் இன்று ஆற்றிய விசேட உரையில் வலியுறுத்தினார். வடக்கு கிழக்கில் வாழும் தமிழர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் 13வது திருத்தத்தின் அவசியம் குறித்தும் தமிழ் தரப்பினர் தொடர்ச்சியாக ஜனாதிபதியிடம் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் அது குறித்து இன்று பாராளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார். அங்கு அவர் மேலும் கூறுகையில் தெரிவித்ததாவது 13வது திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதை அடைவதற்கு திறந்த மனதுடன் விரிவான கலந்துரையாடல்களை நடத்தி பாராளுமன்றத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களிடையே ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டார். அரசாங்கம் எடுக்கும் எந்த ஒரு முடிவையும் எதிர்ப்பது பாரம்பரிய நடைமுறையிலிருந்து எதிர்க்கட்சிகள் விலகிச் செல்ல வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்த ஜனாதிபதி முடிவெடுப்பதில் எதிர்க்கட்சிகளை கருத்தில் கொண்டு சமத்துவமானதும் ஒத்துழைப்புடனான அரசியல் சூழலை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார். இதேவேளை நம்பகத்தன்மையுடனும் பொறுப்புடனும் பணியாற்ற வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தில் எடுத்துரைத்தார். இந்த புதிய அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் புதிய பயணத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளிலேயே நாட்டின் அபிவிருத்தி தங்கியுள்ளது எனவும் ஜனாதிபதி அங்கு குறிப்பிட்டார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களின் தனிப்பட்ட வாத விவாதங்களை தவிர்த்து நாட்டின் எதிர்காலம் குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாட்டின் நீண்டகால நலனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் முடிவுகளை கூட்டாக எடுக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில் நேர்மையான ஒற்றுமை தேவை. பாராளுமன்றத்தின் அரசியலமைப்பின் 13வது திருத்தம் மற்றும் அதிகார பகிர்வு தொடர்பான தனது திட்டங்களை பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்த ஜனாதிபதி அவற்றை ஆராய்ந்து அவற்றுக்கான முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிக்குமாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். மாகாண சபைகளின் வகிபாகம் மற்றும் அவற்றின் எதிர்காலம் குறித்து சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி ஒரு தீர்மானத்தை எட்டுவதற்கான பொறுப்பு பாராளுமன்றத்துக்கு உரியது எனவும் குறிப்பிட்டார். உலகின் ஆதரவுடன் ஒருமித்த கருத்தை எட்டுவதன் மூலம் நாட்டின் அடையாளத்தை பாதுகாக்கவும் ஒற்றுமையை மேம்படுத்தவும் 13வது திருத்தத்தின் ஊடாக அதிகாரத்தை அதிகமாக பரவலாக்க முடியும் எனவும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். மாகாண சபை முறைமை வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்ல என்றும் நாட்டின் 9 மாகாணங்களிலும் மாகாண சபை நிறுவப்பட்டுள்ளது எனவும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். மாகாண சபைகள் தொடர்பான சட்டங்களை மீளாய்வு செய்து புதிய சட்டங்களை நிறைவேற்றிய பின்னர் பாராளுமன்றம் உடன்படும் பட்சத்தில் மாகாண சபை தேர்தல் சட்டத்தை திருத்துவதற்கு தயாராக உள்ளதாகவும் விகிதாசார முறையின் கீழ் தேர்தலை நடத்துவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாகாண சபைகளுக்கு போட்டியிடும் உரிமையை வழங்குவது 25% அல்லது அதற்கு அதிகமான பெண் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிப்பது ஆகிய முன்மொழிவுகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடி இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்ததன் பின்னர் தேர்தலை நடத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்தார். தேசிய காணி ஆணைக்குழு மற்றும் தேசிய காணி கொள்கை என்பன விரைவில் நிறுவப்பட்டுள்ளதோடு காணி ஆணைக்குழு சட்டம் மூலம் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால் அரசாங்கத்தின் காணி பயன்பாடு தொடர்பான கொள்கைகளை தயாரிப்பதற்காக அதனை பயன்படுத்த உள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி அங்கு தெரிவித்தார். தேசிய ஆணைக்குழுவின் பணிகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக காணி ஆணைக்குழு கொள்கை சட்டம் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் கொண்டு வர எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் அங்கு தெரிவித்தார். இதேவேளை காணாமல் போனவரை தேடும் பணிகளை காணாமல் போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் காணாமல் போனவர்களை கண்டறியும் செயல்முறையை 3 மாதங்களுக்குள் நிறைவு செய்யும் நோக்கில் தரவுகளை உட்படுத்தும் செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தில் காணாமல் போனோருக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் பணியும் துரிதப்படுத்தப்படும் எனவும் அங்கு அவர் தெரிவித்தார். ஜனாதிபதி இன்று பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய விசேட உரையின் முழுமையான வடிவம் இதோ. පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කරන සියලු පක්ෂවල සහාය මිට ලබා ගන්නවා. 1987 අංක 44 දරන පළාත් සභා පනත මගින් පළාත් සභා අමාත්‍යවරයෙකු සතු වගකීම් මොනවාද? පළාත් අමාත්‍ය ලේකම්වරු සතු වගකීම් මොනවාද? අනෙක් නිලධාරීන් සතු වගකීම් මොනවාද යන නිශ්චිත ලෙස අර්ථ දක්වා නැහැ. ඒ නිසා යම් යම් වැරදි අවබෝධ ගැටලු සහ අවුල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් සතු බලතල නිශ්චිත කරන ආකාරයට පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි. ගරු කතානායකතුමනි පළාත් සභා සම්බන්ධ මේ නීති සංශෝධන කර ගැනීමෙන් හා නව නීති සම්මත කර ගැනීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව එකඟත්වය ලබාගෙන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමටත් අප සූදානම්. දැනට මේ සම්බන්ධයෙන් యోජනා 3ක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ ඡන්ද පැවැත්වීම, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පළාත් සභා සඳහා තරඟ කිරීමේ අයිතිය ලබා දීම, කාන්තා නියෝජනය 25%ක් හෝ එයට වැඩි ප්‍රමාණයක් දක්වා ඉහළ නැංවීම. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර එකඟතාවය ලබාගෙන පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට අප පියවර ගන්නවා. පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක වන තෙක් පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට උපදෙස් ලබා දීමට උපදේශක සභාවක් පත් කිරීම පිළිබඳ අපේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. උපදේශක සභාවේ සමාජිකයන් ලෙස පළාත් අධීක්ෂණ කමිටු සභාපති හෝ ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරු සහ පළාතේ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය වන පරිදි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පත් කළ හැකියි.
ඒ වගේම නීති සම්පාදනය සඳහා තවත් කොමිටුවක් පත් කළ යුතුයයි අප යෝජනා කරනවා. එමගින් සම්පාදනයක නීති කෙටුම්පත් සඳහා උපදේශක කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු නීතියක් බවට පත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක දැන් ව්‍යවස්ථාවේ ඒ වගන්ති තියෙනවා. ආණ්ඩුකාරයත් නම් කරන ලද පළාතේ මන්ත්‍රීවරයෙකුත් මෙම උපදේශක සභාවේ සම සභාපතිත්වය දැරිය යුතුයි. විධායක සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවන්හිදී ආණ්ඩුකාරවරයා සභාපති දුරේ හොබන අතර ව්‍යවස්ථාදායක කරුණු සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සභාපති දුරේ දරනවා. දැනට පළාත් සභා අමාත්‍ය 45ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අමාත්‍ය සඳහා අධීක්ෂණ කමිටු පත් කිරීමටත් වෙනත් වගකීම් නොදරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒවායේ ප්‍රධානීන් ලෙස පත් කිරීමටත් අපට කළ හැකියි. ඒක දෙපැත්තෙන්ම තෝරන්නට උවමන එක පක්ෂයකින් නෙමෙයි. ගරු කතානායකතුමනි, 13 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ පළාත් සභාව වෙත බලය පැවරීමේදී වඩාත් සංවේදී විෂයක් බවට පත්ව ඇත්තේ පොලිස් බලතල. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ අප මුලින් අනෙක් බලතල පිළිබඳ එකගත්වයකට පැමිණීම වඩාත් ප්‍රායෝගික බවයි. අපි පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යමු. සංවේදී විෂයන් සඳහා මූලිකත්වය ලබා දුන්නොත් සමහර විට කිසිදු එකගත්වයකට එළඹෙන්න අපට අපහසු වෙයි. අපි අගින් පටන් ගන්නේ නැතුව මුලින් පටන් ගමු. ඒ නිසා අප මුලින්ම අනෙක් බලතල විමධ්‍යගත කිරීම ගැන කතා කර පොදු එකඟතාවයකට එළඹෙමු. එෙහිදී බලතල විමධ්‍යගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දකුණේ මහ ඇමතුරුන්ගේ වාර්තාව පදනම් කරගන්න අපට පුළුවන්. හැම ක්‍රියාවක්ම පොදු එකඟතාවය අනුව සිදු කරමු. රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් එකට එක්ව පොදු තීරණ ගැනීමට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ශක්තිය සහ බුද්ධිය ඇති බව පෙන්වා දෙමු. Honorable Speaker, this is my statement regarding what we are going to do on provincial councils. I also want to make a second statement regarding the steps we have taken to meet the concerns of the Tamil MPs of North and the East so that we could move towards reconciliation. Honorable Speaker, it's my sincere intention to progress without any political motivation, addressing the issues faced by the Tamil people in the North and East in order to secure much needed sustainable national reconciliation in the country. Reconciliation undoubtedly is an indispensable factor for Sri Lanka's own development. My recent meeting with Tamil parliamentarians representing the North and Eastern provinces was premised on this aspect. Subsequent to this meeting, I believe it's important to keep the members of this august house informed of the matters discussed, as it forms the basis of the proposed trajectory the government would seek to pursue in this regard. In this context, continued action on the relevant issues are ensued to contribute towards national reconciliation, which I will now seek to outline. Anti-terrorism bill, following the discussions of the suggested amendments to the bill, it to be presented to the cabinet for approval. Subsequently, to appropriate, the bill will be subsequent to that, the bill will be regazetted, and any person can then petition the Supreme Court, and the Supreme Court will have the last say as regards the provisions of the bill. Anti-corruption bill, I am pleased that the anti-corruption bill was passed in Parliament the last 2 months with amendments proposed by the Supreme Court in the determination and the other stakeholders, but without a vote it has already been gazetted. Truth-seeking mechanism and the bill. The interim secretariat for the truth-seeking mechanism has been established and a director general has been appointed. In addition, 3 divisions have been established covering legal and policy, public relations and information technology. Applications have been sought for key staff positions for the operationalization of the secretariat, particularly for stakeholders, consultation, preparations of drafting guidelines and policies until the formal mechanism could commence following relevant laws being enacted. Civil society stakeholder consultations, including the UN agencies, are continuing, and when exhausted, cabinet approval will be sought and processed to become a legal framework. The Office for the National Unity and Reconciliation Bill, ONU draft law has been submitted to the Attorney General for the certification of constitutionality, which will subsequently be presented to Parliament. Additionally, the National Action Plan on Reconciliation drafted by ONU will be presented to the Cabinet in the near future.
Office for Reparations, at present payments of monetary relief have been granted for 203 cases of missing persons from the northeast conflict amounting to rupees 40 million as of July 2023. The process is continuing. Office of Missing Persons OMP, I reiterate the need to uphold justice for the people of the North and East. Of the 21,374 complaints received by the OMP, investigations into 3,462 cases have been completed at present. Investigations are progressing for the remaining complaints, and this process could get accelerated following the truth-seeking mechanism being fully operationalized. It would now be appropriate for those seeking particulars of missing persons to submit detailed information to the Interim Secretariat. I table the document containing the relevant information as Annex 1. OMP has commenced tracking missing persons. Further action is being taken to expedite the data entering process in order for its completion within 3 months. The issuance of certificates of absence is being expedited. The OMP and the AG's department are working on a case handling policy and have drafted guidelines focusing on effective management of complaints to the previous commission and the OMP. Endorsement for the guidelines will be sought from the cabinet. Further, OMP with 10 new panels totaling 24 are expected to be in operation from August and has planned to have a resource team per district for referral services. Members of Parliament are free to take up relevant issues with the officers of Office of the Reparations and Missing Persons. The OMP has already outlined this time frame in relation to their scope of work. Granting presidential pardon to prisoners involved in LTT activities. Prisoners are under the 3 categories of demand prisoners, numbering 21. Prisoners imposed with death sentence, 3, and those imposed with other sentences, 22. It has been decided to consider only the last 2 categories of prisoners for being granted presidential pardon in terms of Article 34(1) of the Constitution.